Gancedo, un pequeño pueblo al sur del Chaco, limítrofe con Santiago del Estero, en el noroeste argentino. Ese pueblo atesora una historia legendaria y mítica, la de Campo del Cielo. Aquí, hace 4000 años, un meteorito de más de 800 toneladas cayó desde Marte o Júpiter en forma de lluvia de fuego. Si alguna vez hubo relatos originarios sobre esa lluvia de fuego, quedaron enterrados. Apenas queda un puñado de cuentos breves y alegóricos. Los relatos de los mocovíes, o mocoit, con halcones y zorros, búhos y leopardos, cocodrilos y pájaros carpinteros. Una de esas fábulas quizás sea una huella. Cuenta que el sol cayó una vez del cielo. Un guerrero mocoví, entristecido por el accidente, lo levantó y lo amarró al cielo para que no vuelva a caerse. Pero las sogas no fueron demasiado fuertes y el sol cayó a la tierra por segunda vez. Dice que algunos animales de la región se originan en esta segunda caída, cuando el sol toca el suelo y ríos de fuego corren por los campos. Algunos mocovíes intentan salvarse metiéndose en ríos y lagunas, pero el fuego tardó en apagarse y al pasar tanto tiempo en el agua se convirtieron en yacarés y carpinchos. El relato no habla exclusivamente del meteorito, pero sí que se quemó la tercera parte de la Tierra. Pero antes que se queme la Tierra, la voz del viento habló a los líderes indígenas para que se vayan preparando porque se va a quemar la Tierra. Yo soy docente y hice otros cursos especialmente en la lengua, en la cosmovisión. Y eso me dio muchas herramientas al estudiar para poder aplicar esas herramientas en mi propia cultura, haciendo una investigación. Aparte me volvió a interesar mucho nuestra propia historia. Y bueno, la escribí. Yo no sabía hacer un guión, yo escribo, digamos, ¿no? Después soñaba con que algún día podía hacer un guión de una película o de algún documental. Y como había un grupo ya de chicos y jóvenes que hacían danza y teatro, se animaron ellos a actuar en la película. Y lo primero que hice es consultar a la organización nuestra, que es del pueblo mojoit, si está bien mostrar esta historia, pedir permiso de alguna manera. Y el Consejo Mojoit aprobaron. Juan Carlos Martínez, en su película La nación oculta en el meteorito, reconstruye o imagina la historia de los mocovíes o mocoit en los lugares sagrados. Dame, makasih lagi. El chico buscaba el poder de la historia, el poder de la memoria, es decir, como aprender algo nuevo. Entonces él va y pregunta por Machinolek, el viejito que ya estaba enfermo, el que se estaba por morir. Ya, Machinolek. Makasih deh. Kami jangan terpikir sih. Jangan tadi. Yang cerewet kan teh. Sekali April pi, Kutal pi, kata nak. Kita ko kena deh, banyak cikot ye. Lenrat kan banyak tanya nak deh. Nanti awi kan ye banyak kan cikasin.
Para nosotros el meteorito fue el lugar de danza, porque no solamente el meteorito, sino todo campo del cielo atraía al dancista. Y justamente esos lugares eran donde había una piedra abajo. Kalau kayak dentro tadi warga kawan kita juga anjing. Nggak saja makan lawinya sama masih kok lepas tu saja wetanya kan. Ya. Después kan hasta que no ir todo nomás. Hay calle hasta que cuando hay más las otras kan hay yogi nata al pili kan apil saya sama tikasing to kerasut takut tu saya pita segundo la patona pilpi talpi dan saya porque coin nunca da aku sigi wagayak lai ni talak pokmo. Y vinieron los científicos y estaban comprobando que esto es un cráter de un meteorito. Pero nuestros abuelos siempre hablaron de la laguna y no del meteorito. Cuando los europeos llegan a esta zona encuentran a unos indios con hierro en la punta. Eso fue sorprendente porque lo que vinieron a buscar era oro y plata, que sí había, pero hierro no había. Y nadie fabricaba hierro. En 1574 se conoce el primer reporte sobre una enorme y extraña pieza de hierro que aparece apenas sobre el suelo. En 1774, otra expedición dice haber encontrado una mina de plata y una larga barra de 22.000 kilos. La cortan, la examinan y le ponen un nombre hispánico, el mesón de fierro, un meteorito con forma de mesa. Yo estimo que pesa entre 60 y 62 toneladas. Sería el más grande del mundo. La seducción de un manantial, que además de hierro prometía oro y plata, pone en marcha una nueva expedición, la de un oscuro teniente de fragata, Miguel Rubín de Celis. En su presentación a la Real Sociedad de Londres, en 1786, el teniente Rubín de Celis dice que la codicia lo impulsa a internarse en el Gran Chaco Hualamba. Era tal la ilusión de encontrar muchas leguas de hierro que el virrey lo autorizaba a fundar allí una población. El río Salado. De aquí partió Rubín de Celis con sus hombres tras el mesón de fierro, perdido desde entonces. Él fue el último que lo vio. Del mesón de fierro, lo único que por ahí se ajusta a un rigor científico es el dato de latitud que sacó Rubín de Celis.
Mario Vesconi explora la zona que describe Rubín de Celis desde hace más de 20 años. Ese lugar parece no tener misterios para él, salvo uno. De nada valieron las incesantes búsquedas, de Sarmiento a Eva Perón. Tengo un valor de latitud y tengo un valor del contador de leguas, pero el contador de leguas le pagaban por leguas contadas. Entonces eso te introduce otro error que vos decís, ¿qué tan mentiroso era el contador de leguas? Esta es toda la zona de dispersión y en este momento estamos en el cráter 12, ¿sí? En este punto. ¿Por qué está blanco? Porque todavía no fue excavado. Es totalmente probable que, ya te digo, estemos transitando por el mismo lugar que transitó Rubín de Celis y estemos a metro o quizás arriba del perdido mesón de fierro, ¿no? Cuando Rubín de Celis encuentra el mesón, lo descubre casi enterrado entre greda y cenizas. Calcula su peso en 14.000 kilos. Apunta la latitud de la mina. 27 grados, 28 minutos. Valiéndose de esas coordenadas, nadie pudo encontrarlo. Jesús Garcés dice que sabe dónde está el mesón. Nosotros, los amigos de eruditos chaqueños, fuimos diseñando ese recorrido con legua métrica y en total nos íbamos muy lejos al naciente o al este de Mesón de Fierro. Entonces dedujimos que la medida no debía ser la actual y busqué hasta encontrar que en el Río de la Plata entonces se usaba la legua argentina. Así, con esa diferencia, nos dio perfectamente el lugar denominado Mesón de Fierro. Después se hizo un pueblito, Mesón de Fierro. No es posible que se haya sustraído, que se haya sacado de ahí. Hay que buscarlo enterrado en esa zona. Rubín de Celis no era científico, pero parece intuir en el mesón su origen como lluvia, cuando escribe que esa masa compacta de hierro pudo ser líquida en algún tiempo. Primero intenta sacarle 25 o 30 libras de hierro y rompe 70 cinceles.
Ellos no estaban haciendo una valoración del fragmento del mesón de fierro como lo vemos hoy, como lo vemos en la actualidad, un meteorito hermoso, sino como un producto pasible de explotación, más bien minera. A ver, si este mineral nos sirve, lo ocupamos. Después lo saca de la tierra con unas palancas. Para verificar si el mesón era el indicio de una mina de hierro, afanosamente, Rubín cava alrededor de la base. La tropa se negó a seguir cavando por el temor de que esa mole les caiga encima y los mate. Como último recurso, lo rodea de cargas de pólvora. Volaron la base donde estuvo apoyado y se terminó. Esto no tenía ramificaciones, era una pieza individual, un accidente de la naturaleza. Y para la misión científica de Rubín de Celis, caso cerrado. Entonces se pregunta si esa masa se había creado aquí, o había sido traída o arrojada. Y se responde que no pudo crearse en el lugar. Y termina con más preguntas. ¿Traída? ¿De dónde? ¿Para qué? ¿O cómo? Los españoles, al retirarse y concluir en que eso no podía ser una mina de metal precioso, sino algún volcán había tirado esa masa férrica. Esa es la conclusión de cayó ahí. Esa es la conclusión, porque no creían en lo que decían los aborígenes de que eso vino del cielo. El mesón de fierro, quizás perdido para siempre, hundido en 1000 pistas inciertas, que fue cortado en pedazos hasta desaparecer, que lo tuvo un traficante holandés al que Vesconi estuvo a punto de conocer pero se fumó, que las cargas explosivas de Rubín de Celis lo sepultaron a demasiada profundidad. Rubín de Celis terminó preso, reclamándole a la corona española méritos y bienes. Inició una cadena de obsesionados. This is the Cathedral of Learning here. At the time it was built, it was the tallest building in Pittsburgh. Oh, it is heavy. Where are the light switches? Campo del Cielo ya existía, pero Bill Cassidy la volvió a fundar. As an undergraduate, I learned about Campo del Cielo. Dr. La Paz summarized for us what was known at that time, and
I guess he had read Nachera's paper and found it very interesting, and he did not believe Nachera's conclusion that the holes in the ground that he was shown had been dug by Indians. He recognized them as impact craters, meteorite craters. Just a minute. The governor of Chaco. Bill Cassidy armó un equipo de pioneros. Ted Bunch integró esa primera campaña hacia lo desconocido. I think he's there. He's also. Very few people are working with meteorites and impact craters. I mean, there are probably 15 of us in the world, and 2 of them were at the University of Pittsburgh. So he came to meet us there, and I wasn't married at the time, so I went. Oh, this was the first year, and that's Ted Bunch trying out the boleadoras. And our jobs were to work on meteorites and work on meteorite impact craters. And you might understand that in 1962, no one believed there was a meteorite crater anywhere. Now this map shows the location of craters, meteorite craters at Campo del Cielo in northern Argentina. And where it's supposed to be the Mesón de Fierro? Well, I don't know about that. Because you investigate the case of Mesón de Fierro. But we did not find it. I became a graduate student at Pennsylvania State University, got my PhD in geochemistry, and got funding for our first trip to Campo del Cielo. This is dated September 5, 1962. And the reason it starts here is the first thing I wrote was notebooks arrived today. Now, Ted was out searching with a mine detector, and he found a whole patch of meteorites. Each little white bag represents a meteorite fragment. These are search lines we did with a mine detector, and each dot represents finding a meteorite. Now look at all these. Ahora quizás como ya se trilló demasiado, no es tan fácil encontrar, pero había, por ejemplo, estancias acá cerquita en Hermoso Campo que tenían toda la entrada del campo, del camino, de los dos lados, adornado con meteoritos, en intervalos cortitos, así meteoritos, como quien pusiera piedras, ¿viste? Las piedras que encontraban en esta zona eran los meteoritos. Otra piedra no vas a encontrar. La gente, y sin detectores, sin tecnología y sin saber nada, se encontraba con estos fragmentos y los había que poner en algún lado. Mi nombre es Oscar Adolfo Milla, soy profesor de la escuela 487 Paraje Las Víboras desde el año 1985, y cuando yo llegué acá a esta escuela existía el museo. Los alumnos, los vecinos encontraban las piezas y traían a la escuela. ¿Por qué a la escuela? Insólito. Y en esa época la escuela era el centro de la zona. No había nada más que la escuela, el pueblo que estaba, no había camino, entonces formaron el museo. Entonces la gente, cuando empezó a conocer la zona, empezó a visitarla. En la época que yo estuve acá, vinieron muchas personas de todos los países a nivel internacional. También lo conocí en el año 85 a Robin Hans. Él se definía como un aventurero, era un muchacho joven, 24, 25 años.
Hi, Bob. Hi. Nice to meet you, Sergio. Okay. Welcome to Tucson, you guys. Thank you. Come on in. Yeah, Rachel. Oh, cool meteorite. Look at this, you guys. That is a kind of a meteorite called a tektite, you guys. This one was found in Egypt, and it's a special type of a glass meteorite called a tektite. Woo! You guys bring your swimming suits? Come on, man. And of course, what else would be right by the pool? We presume this is a meteorite. Of course. You can jump off this meteorite into outer space and land in the ocean. Well, not really the ocean, but in the water on this wonderful blue planet. Well, I research a lot on books where they found meteorites before, what to look for. And if it's a rare kind, if I think there's enough of it or there's more of it to be found, then I'll go out there and try to find more. I make rewards. I offer, if it's worth money, people will go look for it. If it's not worth money, they don't care. I don't get any government money. I don't get any kind of anything like that funding. It's strictly free enterprise. In some places, there were rocks on the ground and not worth that much money. In other places, you could take them and you could sell them for a fortune. So it was just moving the rock from here to a rock over there. You couldn't lose. And basically, that's Argentina was probably one of the best places in the world for me to start in that country. 21 de agosto del año 85 llegó acá. Estuvo una semana más o menos. Y después se fue. ¿Cómo se llevaba meteorito? No, el que yo tenga conocimiento en esa oportunidad no se llevó. Robert Hack no venía acá a visitar la escuela. El mayor dealer de meteoritos del mundo no viene a visitar una escuela rural, viene por los meteoritos. No lo tienen las escuelas de ciudad con muchísimo más medios. Una escuela rural tiene un detector de metales. ¿Quién lo había dejado? Robert Hack. Sí, eso nos contaba el director de la escuela, me acuerdo, pero perfecto. No, este nos dejó Robert Hack, dice, para que busquemos. This is my life, being Meteor Man. I hide out down here in the back cave, you know. This is where I do all the cutting and polishing on my equipment. That wire saw is like my helicopter or my Ferrari or something. It was very expensive, but it really does a good job and makes me money cutting the meteorites. The #1 meteorite that is my business is another meteorite from Argentina. It's called the Esquel Palisite. It's made of gemstones that fell from outer space. It's the most exotic thing there could be. I mean, a diamond or a ruby. How about something that comes from twice as far away as the sun? And we do take Visa card, MasterCard, American Express, all that. Well, I'll show you some of the meteorites. I keep them in here. Ooh, can't get in. Try it. Go ahead. Come on, try it. Good luck. Oh, you open it up. This is what I do. So you can see why I have to keep it locked up in here because there's too much stuff. This is my whole life's work and my life savings in here, okay? They can come down just one, or they can come down thousands of pieces, where it just rains out of the sky. Boom, 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 boom. And we look for them, find them one at a time, and we buy them and then sell them again. Big pieces like that can be worth, I don't know, $20, $40, something like that. With the right little card in the right place, a couple $100 to the collector who wants one. Ah. Oh, you saw a meteorite fall. This thing came out of the sky. So this is a typical stone type meteorite. But it was the one that started me really building this house. And thanks, Argentina.
Early on, we stopped looking with mine detectors just for meteorites. And we started studying the craters. We didn't discover any craters ourselves, but the local people knew where they were. El que estaba aquí, más o menos sabía dónde estaban. Claro. Pero otro que venga así de afuera no iba a saber dónde iba a ir. Y nosotros, como éramos de la zona, sabíamos dónde estaba. Porque era difícil hallarlo en el monte. And so here's a couple of craters. And the names here are the people who took us to the craters. So this would be, I guess we did name them. We called them, this one, Crater Silvano Gomez. Luis Salas took us to Crater 7, and so on. But he's a great person. The natives in the region called him the Great White Indian. One thing that I take a lot of pleasure in is getting acquainted with local people. And now in Argentina, we have these families of mestizos, and they're wonderful people. I like them. Buen hombre casi, ¿eh? This is Alberto Rios with the first children that he had and his wife. Obviously, they had put on their best clothes because they knew we were going to take a picture of their family. These people are very nice, and it's fun to be there, particularly since I don't have to live the way they have to live. If you're going to sell something like this, first you have to get the people interested. They're not going to buy a rock if they don't know anything about it. So I have to teach everybody about meteorites. This is 92. This is another one. I take the pictures, I write it, I produce it, I use Quark, and I put in it what I want. And then when they learn about them, then they want to have one. They see the magical connection that meteorites are between the sky and the earth and the stars, and it is a real fabulous thing. These are my sails I'm working on right here. Oh, sails. This is the one that has the amino acids in it. Ah, man, I love that stuff. These are all my customers. This, I can pull it out. Every one of these pink cards, if they've spent pink, they spent over 10,000 bucks. All the other guys, the average sales are 150 bucks. So I can go back, and I've got lots of data here that'll save me from working a real job the rest of my life. Pink is my favorite color. Oh yeah, and when I'm not doing meteorites, I'm a singer, okay? Something really good and exotic has to be expensive, or it doesn't have any value. So a big iron meteorite like this, that one fell in Russia. But it only fell in Russia. It's not from Russia. That's the whole fun of this, right? But the real money in the meteorites, is the rare kinds, the super rare kinds. Carbonaceous chondrite, that's a 1 kilo piece. That's worth a lot, as much as this house maybe. And this one shows very well. It's called orientation, where it was coming in. This one I'm keeping, this is my collection. I sell other stuff, right? And I sell good, but this is the stuff I keep so I can always, so you want to come see me, right? So I can show you this stuff, right? If I didn't have it, what are you gonna come over for? Yeah. This is full of
100-foot rolls of 16mm film. You put the dates in each of them? Yes, this would be 1969. Okay. Says Campo del Cielo, burning brush. You know, I hope I had them developed. Que esté revelado por estos negativos de cámara. La impresión que me dio. Like I told you, I haven't looked at these. We went down to the crater field and set up a field camp. We carried picks and shovels. We had surveying equipment, camping equipment, tents, and so on, and also food. July 3rd, 1969, moving pictures today at crater number 10. 200 feet of burning brush. That's rolls 1 and 2, 1969. July 14th, 1969, movie, roll 4. Topo mapping crater number 10. People want to say, well, get machines in here, and you'll dig it really fast. But if you get a machine in there, maybe it's throwing up meteorites too as it digs. I like the human touch in investigating one of these craters. Roll 6, Araña Pollito. July 15th, 1969. Trench is 1.5 to 2 meters deep. You need a trench so that you can get profiles of the original shape of the crater. 20 feet, loading truck with dirt. 10 feet, unloading truck with sound. Roll 8, July 17th. 35 feet, dirt being thrown out of trench. 15 feet of Mario's dog watching the digging. This is not the Mario we know, because I didn't know him at that time. 40 feet of the vehicle of Antonio Jufa, christened Apollo 11. Roll 11, July 23rd, 1969. 0 to 50 feet. Odd cloud formation, like standing waves.
August 2nd, 1969, digging around a meteorite in a trench. We had discovered the Crater 10 meteorite that they now call El Chaco. This one is from Argentina. This is a big chunk of it here called a scale. Yeah. Now, that's what it looks like on the outside. From a scale. A scale. And that's what it looks like inside. When this thing was found, it was 700 kilos. And it was lost for 30, 40 years. Nobody knew where it was or what happened to it. This particular meteorite, the Escal, when it first came out, they wanted $1 million for it. I knew what it was and how good it was, but I just had to play a game on waiting with it. And I waited about a year, and I was able to buy the whole thing. So that's the most expensive meteorite I've ever bought. I paid more for it than this house, but I've gotten 10 times my money on it. Somewhere out in the Pampa is more of this Escal palisite. And if you found it, if you found a piece like the other one, I could give you $1 million for it right now. Because I could get $2 million for it. So, there you go. Es un circuito de ferias que hacemos. La feria de Tokio en junio y en diciembre son las más importantes que tienen ellos. It was waiting to be opened. It just had not, nobody had taken it and marketed it before. They had never taken these rocks and made them available. $50 el gramo, tenés de $50 el kilo, 60, tenés de $100 el kilo, aquel allá tenés de 3 millones, aquel allá de yens. ¿Cuánto es el kilo de eso? ¿Cuánto? 8 kilos pesa la pieza. Busco en eBay meteoritos de campo del cielo, 705 resultados. Uno de 50 kilos, $7.500. Un tubo con astillas de meteorito, $3.99. I found the first moon rock privately in the world. I really did. Where you found it? In Australia, but it's not from Australia. That's the whole point. Where is this rock from? Answer your own question. From the moon. That's right. So it's not from Australia, it's from the moon, right? And the Campo de Cielo is not from Argentina, it's from the asteroid belt. August 8th, 1969. Description of large meteorite being uncovered in Crater 10, and this would be El Chaco. There, they're prying it off now. Good. This is the largest meteorite we have found so far at Campo del Cielo. There may be larger ones, but this is a pretty big one. This is the second largest meteorite known. And of course, I had no way to get it out of there. Description of upper northeast face. It's like I'm describing a mountain. But this is kind of a mountainous meteorite. This face appears to be covered with petroglyphs. Those are the original depressions caused by turbulence in the atmosphere as the meteorite came through.
with apparently some remnants of fusion crust. Parts of northeast face below point C are almost free of rust and yellow clay. Thick accumulations, 10 centimeters, do exist, however, in front line BD and in front of point C. That is, toward the northeast of BD and east of C. I had to try to figure out what to do. So every morning I went and swept it off. Gotta be neat. They dug down all around it, and I was trying to estimate its mass. I knew I couldn't get it out of the crater, but I wanted to know how much it weighed, so I built a framework around it. And this is the process of estimating the mass of the meteorite without being able to weigh it. Well, William Cassidy was my teacher, I suppose, or hero. He was doing what I wanted to do. I wanted to be like Bill Cassidy. But he was tied to a university or, you know, all those kinds of things. And I'm a free agent. So I could do things with Campo di Cielo that he couldn't do. Sometime later, a collector named Robert Haig came, and he told people that he had bought the meteorite from the owner. And he was going to take it away. I heard about the 37-ton one when I was at a show in Tokyo. And this guy named Miguel told me, I can arrange for you to buy that piece. Miguel Fernandez? Yes, Miguel Fernandez. Chaco, 37 tons. That meteorite grabbed me and it would not let go of me. I couldn't get away from it. It was like, this is possessing me. It's what I've always wanted. You know, if I could get that meteorite, I had a customer in Las Vegas for it, and I had a customer in Tokyo for it. So if there was any chance for this meteorite to go, to be purchased, there's no problem selling it. So if I can get this rock for $1 million, I can sell it for $5 million or whatever. I know about cranes and lifting heavy things, and I know how to sell it, and I know who will buy it. Let's go, man. Let's make this happen. Aerolíneas Argentinas. I loved Argentina. I went to Argentina with $55,000 in cash. I had money. I had cameras. I was unstoppable. I had no fear. We got this crew. We had 11 men, I think, working with us. 11 workers. 11 workers, right? And this huge truck and the huge crane, and when we're lifting this meteorite with this crane, the truck is sinking. The crane is going in the ground as much as the rock was lifting up because it was so heavy. But finally, this thing, it comes up, right? And it's floating in space. And we have this chance to put this on this truck. And it's not dreaming now. It's not some pipe dream. It's really happening. It's being loaded on the truck. So I had this 37-ton rock, and I thought that everybody was
together on this, that let's make this happen. And the money will come back in suitcases, man. And that was what I truly believed would happen, and I thought would happen, but it only got as far as state line at Resistencia, and it stopped. En enero del año 90 intercepté un camión que transportaba la piedra celeste que venía del campo del cielo. Un día lunes, y en el horario entre las 9 y las 10 de la mañana no había gente, no había tránsito, hacía calor y divisé un camión que venía con una carga tapada y le pregunté qué transportaba, me dijo leña. Y en la parte de atrás del camión lo traían, meteorito. Cuando yo lo destapé, lo descubro ahí. Que el acompañante se bajó y me dijo en esa época, Tomás, estos son 12 sueldos de los tuyos, ofreciéndome dinero, 12 sueldos de los tuyos para que yo lo dejara circular. Y después atrás vi una grúa, y en la grúa venían de 7 a 8 muchachos. Para la grúa y me dicen los muchachos que ellos no tenían nada, que ellos lo contrataron para cargarle el camión. Que atrás venía el auto que los había contratado a ellos. Y efectivamente a la media hora aparecen los norteamericanos con Fernández. Y Fernández me decía que no, que ellos le andaban haciendo conocer a los norteamericanos el territorio argentino, que no tenía nada que ver con el camión, nada con la carga. Entonces le dije yo, no, si los muchachos dicen que ustedes lo contrataron a ellos para que ellos carguen el meteorito. Y Fernández le habla en inglés a uno de los acompañantes de los norteamericanos, que a su vez le pide al que iba atrás del asiento un maletín. Y me llama Fernández, me dice, venga. Cuando yo voy ahí al lado de ellos, me dice, mira, acá me abre el maletín y me dice, acá tenés $3.000 que son para usted, y cerramos la carpa y nos vamos. Y yo no quise agarrar. Le dije que no. Aparte le digo más que antes que lleguen mis camaradas de la comisaría, había llegado una camioneta desde la zona de la víbora, del campo, el encargado de campo, que vino con varios peones que trabajaban para él, que lo tuve que parar, venían con armas para liquidarlo a los norteamericanos, cuando yo lo tenía parado ahí. Se armó un operativo impresionante de traslado, porque para nosotros eran prácticamente unos asesinos, qué sé yo, en la máxima custodia posible. Yo me acuerdo que venía en un auto policial con Fernández y con otro policía, más el chofer, ¿no?, custodiándolo. Después venía Hag en otro vehículo y así. Y el meteorito con el camión custodiado con otro policía. They took the tape and they kept the money, and we kind of put me in a hole for a first day till they figured out what's going on. Me acuerdo bien, digamos, que un obstáculo era el idioma. ¿Y cómo hizo? Y bueno, yo no lo recibí, pero me acuerdo que todos decían el intérprete, que venga el intérprete. Bueno, se demoraban las diligencias porque no teníamos quien, digamos, haga la traducción de lo que él iba diciendo, ¿no es cierto?, al idioma castellano para poder redactar. En mi ignorancia en esa época sabía que existía, pero no pensé que me iba a encontrar con este elemento, y más que nada intentando ser sustraído, ¿no es cierto?, cosa que me llamó la atención. It's my understanding that they had him under arrest for some time. 30 days, basically, I was held in Argentina until the second trial. Se notaba, digamos, que no iba a evadir la acción de la justicia, estaba, como se dice, entregado a la acción de la policía, no, en ningún momento puso ningún tipo de reparo, ni al contrario, siempre, salvo el tema del idioma, el obstáculo, lo demás muy
muy sociable la persona, digamos, con el policía se daba, nosotros no tuvimos problemas con él. Y Haas, cuando estuvo en la cárcel, no estuvo nunca en la cárcel, en Charata. Él estuvo alojado en el Hotel Mocoví, supuestamente decían con pileta de natación y mujeres. Él nunca estuvo en una comisaría. ¿Le consta eso? ¿Lo sabe? Me consta porque gente amiga vino y me dijo, Jack no está detenido en la alcaldía, está en el Hotel Mocoví. Cuando vos quieras andar, vas a ver. ¿Usted fue? No. A week first was really intense, and then I'm not dangerous. I tried to make something big happen. I wasn't trying to steal it. I was trying to buy this, right, and make us money. Supuestamente en Rosario dice que ya lo esperaba el barco para embarcar el meteorito y llevarle a Estados Unidos. He's an entrepreneur, and I know him quite well. Okay. He tried to abscond with this very large mass, and he was unsuccessful. But there have been others, other meteorite hunters have gotten in a lot more trouble than Robert Haig in trying to take things from countries that don't belong to them without permission. Not a good idea. I have dossiers in all of them. Estuvo bastante tiempo detenido hasta que se definió la carátula y en definitiva me parece que quedó como un hurto, no sé si tendrán ustedes algún tipo de antecedente de eso, pero hasta que se declaró, digamos, esto como un patrimonio del Estado provincial no estaba bien encuadrado, digamos, si era delito sustraer un elemento que cayó del cielo. Y por intervención de la Embajada de Estados Unidos aquí en Argentina, supuestamente se decía que pagó la fianza para que se lo largue. The trial was fair. The fine was fair. And I was released, and I'm glad I tried. I'm glad I tried. La saga de Haag produjo mitologías y también legislaciones. De ahí en más, Chaco convirtió a los meteoritos en patrimonio. In your youth, you used to read which authors? H.P. Lovecraft is a good one. The National Science Foundation would not fund any more work in Argentina, so we gave that up and then started the Antarctic expeditions, which he is more famous for. I don't think anybody remembers or even knows too much about Campo del Cielo.
they receive my report and file it. They put it in a file somewhere and probably never look at it again. But if I give them a report, it's proof that I did what I said I was going to do. That's all they're interested in. I somewhere saw a movie that his associates took when they had first come and were looking at the meteorite and getting ready to put it on the truck. Now, I have the tape. You have the tape? Yeah, I thought you had the tape. Yep. You don't have the tape? No. You really don't have the tape? No. Have you ever seen the tape? I want it. No, have you ever seen it? No, never. Are you kidding me? You guys don't... You have in DVD? Have the tape in DVD? Yes. We can see together? You can see it, but I can't let you film it. What? I can't let you film it. Yeah, I'll show it to you. But I don't shoot you. I film only the tape. Well, see, that's... Maybe 1 minute. Oh, my God. 1 minute, 1 minute. I don't even know where it is right now. I know. See, It's only a minute. that footage. I never see, that footage is so cute. Ghost. Oh my So God. someone said, maybe I see it. And how you have the tape? It's supposed to be in Charata. Well, I got it. It took me years to get back. After? Yes. They send you? Yeah, it took me years to get back. Okay? And that footage is priceless, right? That footage is priceless. Here. Let's see if I can get this to go here. Priceless. Ese archivo no tiene precio. ¿Cuánto cuesta, Robert? No, 37. 337. New York. Me deja imágenes. Oye el sonido de su cuando la grúa lo levanta. Se parecen bastante a estas del archivo de Mario Vescovani. De otros meteoritos.
man on the street, a big meteorite is very important. To us, it does not give us much data. And we take more pride in understanding the original dimensions of the crater, and this takes a lot more work. That I take more pride in than finding a big meteorite. But most people are more impressed with finding a big meteorite, so I talk about that too. Es como si el hierro de los meteoritos irradiara un campo magnético. Al revés que el imán, nos vuelve fanáticos, obsesivos. No distingue. Científicos, labradores, custodios, cuatreros, cineastas. Do it again, right? Now, you said right to me, okay, Bob, this time it's gonna work. This time it's gonna work, all right? I have money. If I said I'd give you $1 million right now, and you bring that 37-ton meteorite to Tucson, would it happen? Could we do it? Would it happen? I mean, would I do it again 22 years later? Pag nalasot tayo, yan ito, marasot tayo kung bakala ko kawetan. Lahat. Saya na banyak kan cik pasien pinayari kan ikan.